Good morning. Good morning, sir. Okay. Today we will see about a case study. So which is going to present by your classmate name when she was posted in a clinical posting. Okay. Let's begin with case study. So good morning, my dear friends. So I'm Kendata. I'm going to explain a case that which was shown in RS hospital. So her name was Kirtana. Her age was 25. This case literally made me sad. So I'm just explaining this. Her name was Kirtana. Okay. When a morning she had a sudden pain that is radiated from hip to hip, and she can't able to stand or sit. So she just fell down from her bed. And after transferring her to the RS hospital, they taken an X-ray. So they just diagnosed that was a displacement at both the hip. So they have been discussing about what are the causes of the dislocation. So every doctors were asking her, what did you just fall down or any there was a pull like that. But she's saying that no, I didn't fall anywhere or there's no sudden pull like that. And she was undergone a blood test and she was diagnosed and investigated that she has a rheumatoid arthritis. So the rheumatoid arthritis was affected in both the hip joints. So அவங்களுக்கு வந்து rheumatoid arthritis வந்து இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. அதனால தான் ரெண்டு லெக்ஸ்மே அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் பார்த்தப்போ அவங்களுக்கு வந்து ரைட் சைட் லெக்ல வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. டிஹெச்ஆர் பண்ணியிருந்தாங்க, டோட்டல் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நான் அங்கே இருந்த வரைக்கும் நான் வந்து 15 days இருந்தப்போ ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 1 hour பொசிஷனிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதுக்கப்புறம் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் கொடுப்போம், டயஃப்ரமெட்டிக் ப்ரீத்திங்கும் பர்சனல் ப்ரீத்திங்கும் கொடுப்போம். அப்புறம் பேஷண்ட் எஜுகேஷன் வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஏன்னா இந்த ஏஜில் அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுன்றது கண்டிப்பாக வந்து அவங்க ரொம்பவே டிப்ரெஷன் ஸ்டேட்டில் தான் இருந்தாங்க, அவங்க ஃபேமிலி எல்லாமே. அப்பப்போ நாங்கள் போய் அவங்ககிட்ட வந்து நல்லா பேசுகிறனால இது வந்து ஓகே சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அவங்க கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டடாக இருந்தாங்க. ப்ளஸ் இவங்களோட பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 years முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது இருந்துச்சு, சொரியாசிஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா அந்த சொரியாசிஸில் வந்து அவங்க ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுத்துருந்துருக்காங்க. ஸோ அதனால மேபி ரிமட்டாய்டு வந்து இதாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால அவங்களோட திங்கிங் இருந்துச்சு. பட் வந்து அது வந்து அந்த டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது, அதோட ட்ரீட்மெண்ட் வேறு இதோட இது வேறு அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, இவங்க வந்து இப்போ டிஹெச்ஆர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்ஜரி வந்து 3 months கழிச்சு வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆர்எஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் நான் இன்னொரு கேஸும் வந்து பார்க்குறேன். ஸோ அவங்களோட பேர் வந்து துரைசாமி, ஏஜ் வந்து 65. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைனா பிஏ ஷோல்டர் வித் பிரேக்கியல் ஹெமரேஜியா. அவங்களுக்கு வந்து இங்கேருந்து பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகி ரிஸ்ட் வரைக்குமே வந்து பெயின் இருக்கும். ஸோ அவங்களால வந்து ஹேண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவங்களுக்கு என்னென்ன மொடாலிட்டிஸ் மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா பேக்ஸ் பார் கொடுப்போம். அவங்களுக்கு நாங்கள் பிஏ ஷோல்டர் வந்து மூவ்மெண்ட் ஃபுல்லாமே அந்த இடத்துல ஷோல்டர் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிறதுனால பேக்ஸை வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஜாயிண்ட் மொடேஷன் நாங்கள் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சைட் ஃபுல்லாமே வந்து பெயின் இருக்கிற ஷோல்டர் வந்து ஐஎஃப்டி மாதிரி வச்சோம். ஸோ இது வைக்கிறனால கொஞ்சம் பெயின் வந்து அவங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது. ரெடியூஸ் ஆன உடனே வந்து நாங்கள் ஜாயிண்ட் மொடேஷன் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு ரேஞ்ச் இருந்துச்சு. பட் அவருக்கு அந்த ரேஞ்ச் வந்து எப்படின்னா அங்கே இருக்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் போக போக வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அது வந்து இந்த ரேஞ்ச் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு சிப் கம்மியாக அவர் திருப்பி சொல்லிட்டே இருந்தாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னடான்னு பார்த்தா இவர் வந்து தூங்குற பொசிஷன் வந்து ரொம்ப பேடாக இருந்துருக்கு. வலி இருந்தாலும் இந்த கையிலே வச்சு படுத்துட்டு இருந்தாரு. ஸோ அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணோம். பேஷண்ட் எஜுகேஷன் அப்பயே நாங்கள் முடிஞ்சோம். அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து கரெக்டாக டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி வீட்டுக்கு போனால் நீங்களும் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் வந்து வைங்க, வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் ரேஞ்ச் வந்து எடுங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம். ஸோ இதெல்லாம் என்னோட கேஸு. Okay, so in this case video, we saw about 2 different cases. Okay, so any idea about the 2 different cases? So first case we discussed about a condition called rheumatoid arthritis. So any doubt in that rheumatoid arthritis? Because the use of this case study is to you have to think wisely before diagnosing or before giving a treatment, right? So in the first case, is there any correlation between the case and then history, everything? What was the age of that patient? 25 years age. Okay, so age is a 25 years age. So if she had a rheumatoid arthritis means, so in rheumatoid arthritis, in your theoretical, is there proximal will affect the distal in rheumatoid arthritis? So rheumatoid arthritis means itself distal will be more prone to get affected than the proximal. Okay, so but in that case scenario, it seems like a different where the patient having a proximal affected. Okay, and also they went for a THR. So usually total hip replacement, when they will go for total hip replacement,
if there is any degeneration happens in the hip joint or otherwise any neck of femur fracture, so like that only they will go for a THR. So for rheumatoid arthritis means in your study itself you saw anything about surgical management for rheumatoid arthritis. If you saw the surgical management for rheumatoid arthritis means they will go for the contracture release technique only. They will go for the contracture release technique only for the preventing or releasing the deformity or releasing the contracture. Yes or no? So but it seems like a different scenario. So maybe there may be any abnormal diagnosis maybe takes place in that hospital, or there may be any misjudged in the clinical features or misjudged in the diagnosis, etc. Is it acceptable or not? According to the book, and if you compare the book with practical, so there is not a matching one. It's like a differently mismatching from the what we studied and what happens in the practical. So exact details we have to check with that hospital in future. So in your clinical posting or in your upcoming internship, so whatever you studied in the book, same features will not be reflected by the patient, the same features will not be the problem for the patient. So the problem list of features can be varied. So you have to assess everything top to bottom of the patient, so that it will be useful in your diagnosis and also decision making in your treatment plan. Yes or no? So any other thing you have to give suggestion or having any doubt? So coming to the another case study. So another case study is discussed about a patient having a condition of frozen shoulder. Right? So frozen shoulder and also patient having a brachial neuralgia. So is the both are correlated with the same each other? So frozen shoulder is a what frozen shoulder? So it's a reduced joint space and reduced articular space in the shoulder joint. So brachial neuralgia is due to the compression in the brachial nerve. So how it is correlated for that patient in different condition? Any idea or any other points you have to clarify, or any other suggestion you have to discuss in this scenario? Any idea? So brachial nerve where is supplying? Upper limb. Okay. So what will be the cause and relation of the brachial nerve? What? Cause and relation. We are coming from the plexus, brachial plexus, how it's coming, entering down, how it is going down. That is the cause and relation. Then that's what I am asking. Any idea? No idea. So it should be a purely PS shoulder or frozen shoulder only. Okay. So it can be misdiagnosed by the features said by the patient. Okay. So but surely it will be only a PS shoulder alone. Okay. In PS shoulder also patient will have a radiating pain. So you should not mismatch that radiating pain with the brachial neuralgia. Okay. So is it clear? Is it helpful for today's case study is helpful for your upcoming internship or not? Any suggestion or any doubt? Okay, thank you.